हॅलो गाइस, दिस इज अमोल. तुम्हा सगळ्यांचं सेंचुरी ई लर्निंग सेंटरमध्ये स्वागत करत आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत तो म्हणजे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मधील प्रॅक्टिस सेट 2.1. सो लेट्स कम ऑन मेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So here is first question, write any two quadratic equations. So everybody knows that in the earlier video we have learned about the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of quadratic equations. Here a, b, c are the any real numbers except a is not equals to 0. X nothing but the variable. So let's substitute the values. You can take any values in place of a, b, c. Let's take 4x square plus 3x plus 9 is equal to 0. This is the quadratic equations. You can find infinite quadratic equations. Let's take next 3x square plus 3x minus 3 is equal to 0. हाँ बिल्कुल सर. So these are the two examples of quadratic equations. So guys, question number second talks about we have to decide whether the given equations are quadratic or not. While deciding given equations are quadratic or not, we have to check four conditions. First one is त्या दिलेल्या इक्वेशन्स मध्ये एक व्हेरिएबल आहे का हे चेक करा. दुसरी कंडिशन म्हणजे मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ दॅट व्हेरिएबल मस्ट बी 2. Third condition, the value of a, b and c according to standard form a, b, c must be real numbers. And the last fourth condition, a should not be equals to 0. जर या चार कंडिशन तुम्ही चेक केल्या आणि चारही जर सॅटिस्फाईड होत असतील तर डेफिनेटली वी कॅन से दॅट दिस इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड मध्ये सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हियर इज x स्क्वेअर plus 5x minus 2 is equals to 2. We have to check whether this is a quadratic or not. Okay, so guys here तुम्ही जर ऑब्झर्वेशन केलं तर या ठिकाणी कोण आहे, पहिली कंडिशन व्हेरिएबल 1 आहे. ओके, सेकंड कंडिशन काय आहे, एक a नथिंग बट 1, b नथिंग बट 5, c नथिंग बट -2. सो दॅट मीन्स दीज आर द रियल नंबर्स. यस सर. ओके, मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ द व्हेरिएबल इज 2. दिस इज ओके. ओके, नेक्स्ट व्हाट लास्ट अँड द व्हॅल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो या चारही कंडिशन या ठिकाणी अप्लाय होत आहेत. याचा अर्थ काय, तुम्ही कशाबद्दल लिहू शकताय, इन दिस इक्वेशन विच इज x स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 2 इज इक्वल टू 0. x is only one variable. ओके, फर्स्ट कंडिशन. सेकंड काय, इंडेक्स चेक करा. अँड मॅक्झिमम इंडेक्स ऑफ व्हेरिएबल इज 2. ओके, हे पण रिक्वायर्ड कंडिशन आहे. तिसरी कंडिशन काय आहे, ए, बी आणि सी च्या व्हॅल्यूज कशा पाहिजेत, रियल नंबर्स. सो ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 5 and c is equals to -2. all these are real numbers. ओके, आणि फोर्थ काय आहे, a is not equals to 0. ओके, सो therefore तुम्ही काय म्हणू शकताय, सो गाइस दिस इज अ quadratic equation. so I can write here therefore it is quadratic equation. is this correct? हाँ बिल्कुल सर. ओके, so this was the sub question number first guys. Let's come on sub question number second. So here is y square is equals to 5y minus 10. Okay, so या example ला जर तुम्ही simplify केलं तर we will get like this. 5y या ठिकाणी शिफ्ट करू शकताय. हा सर. So therefore y square minus 5y plus 10 is equals to इक्वेशनच्या पुढे कोणी नाही, 0. So now compare this equation with the standard equations. So we'll get a, here is only y is only one variable. Okay, next second condition, maximum index of that variable is 2. Okay, third condition, a, b and c are real numbers. Okay, and fourth important condition, that is a is not equals to 0. so that means guys चारही कंडिशन इथे सॅटिस्फाईड होत आहेत. दिस इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. सो तुम्ही काय करू शकताय, सिमिलरली लाईक दिस या ठिकाणी स्टेटमेंट लिहू शकताय. सो आय कॅन राईट लाईक दिस. कशा पद्धतीने स्टेटमेंट in these equations. So I can continue here. In this
equation, okay, y is only one variable. This is correct, हाँ बिल्कुल सर. And what maximum index of variable is 2. ओके, थर्ड कंडिशन कोणती आहे? ए बी अँड सी चे व्हॅल्यूज कोण आहे? ए बी अँड सी आर रियल नंबर्स. ओके, अँड द लास्ट वन इज ए इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, सो गाइज चारही कंडिशन सॅटिस्फाईड होत आहे. दॅट मीन्स दिस इज द quadratic equation. So I can write here, therefore it is quadratic equations. Is this correct? हाँ बिल्कुल सर. Now we can take the third one. What is the third one? It's a very important. Y square plus 1 upon y is equal to 2. या ठिकाणी थोडासा इंटरेस्टिंग पार्ट आहे. आतापर्यंत मॅक्सिमम स्टुडंटला अशी हॅबिट लागते, वाय स्क्वेअर पाहितलं की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे असं डिसाईड करतात. पण गाईज या ठिकाणी काय आहे, खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. काय आहे पहा, या ठिकाणी वाय जो आहे डिनोमिनेटरला आहे. जर आपण वायला इलिमिनेट करायचं झालं तर आपल्याला काय करावं लागणार? दोन्ही साईडला वायने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो आय कॅन राईट हिअर मल्टिप्लाय बोथ साइड्स बाय वाय. ओके, सो वायने जर या ठिकाणी मल्टिप्लाय केले तर काय होईल? वाय क्यूब प्लस इथे कोण आहे? वाय अपॉन वाय इज इक्वल टू 2y. सो देअरफॉर सिम्प्लिफाय काय म्हणतात तुम्ही? वाय क्यूब प्लस दिस इज 1 वाय अपॉन वाय, दॅट मीन्स 1 is equals to 2y. so therefore हा 2y इकडे शिफ्ट करू शकताय. y cube minus 2y plus 1 is equal to 0. okay, so guys now we can check, here is only one variable. okay, first condition satisfied, but maximum index of that variable is not 2, so this is a 3. so म्हणजे इथं कंडिशन सॅटिस्फाईड होत आहे का? नाही. दॅट मीन्स हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का? बिलकुल नाही. सो आय कॅन राईट हिअर here y is only one variable. okay, first condition satisfied होत आहे, पण second condition satisfied होत नाही. that is maximum index of variable is not 2 आहे का? नाही आहे. सो देअरफॉर इथेच तुम्हाला कळून जात आहे इट इज नॉट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. पॉइंट क्लिअर? हा बिलकुल सर. ओके, बाकीच्या कंडिशन लिहायची गरज आहे का? नाही. सो लेट्स थिंक अबाउट द फोर्थ. सिमिलर आहे, यू कॅन सॉल्व दिस फोर्थ वन. एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -2. इथे पण सेम आहे, मल्टिप्लाइड बाय या ठिकाणी बोथ साइड बाय वाय केलेलं होतं. इथे काय करावं लागेल? मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय एक्स. विल गेट लाईक दिस. सो तुम्ही हे काय करू शकता? स्वतः सॉल्व करू शकताय. सो फोर्थ एक्झाम्पल झाल्यानंतर we are going to solve the sub question number 5th. let's come on sub question number 5. sub question number 5 like this: m plus 2 in bracket m minus 5 is equals to 0. so we can simplify first of all. so we'll get like this: m into m, that means m square, plus m into -5, so we'll get minus 5m. now the time of 2 into m plus 2m and 2 into -5 will get -10 is equal to 0. is this correct? हाँ बिल्कुल. next, therefore m square minus 5m plus 2m या दोघांचं सबट्रॅक्शन -3m -10 as it is equals to 0. now we can compare this equation with the conditions. so here is first condition, there is only one variable, that is m. maximum index of that variable is 2. the value of a, b, c are real numbers, and a, that means this is a 1, is not a 0. so we can say that this is the quadratic equations. so या ठिकाणी तुम्ही काय म्हणू शकताय? in this equation m is only one variable. is this correct? हाँ बिल्कुल. and what maximum index of variable is 2. okay, so guys next condition what? the value of a is equals to 1, b is equals to -3, c is equals to -10. so that means are real numbers. what they are? Real numbers. and
once again a is not equals to 0. So guys या ठिकाणी चारही कंडिशन अप्लाय होत आहेत. So we can say that it is a quadratic equations. So I can write here therefore it is quadratic equations. Okay, similarly we can solve this sub question number 6. पहा या ठिकाणी काय दिलं आहे, m cube plus 3m square minus 2 is equals to 3m cube. फर्स्ट ऑफ ऑल याला सिम्प्लिफाय करण्याचा प्रयत्न करा. पहा m क्यूब तुम्ही काय करू शकताय, दिस m क्यूब अपोजिट साइडला शिफ्ट करू शकताय. देअरफॉर इथे कोण राहतील 3m स्क्वेअर मायनस 2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब मायनस मध्ये m क्यूब. ओके, सो देअरफॉर 3m स्क्वेअर मायनस 2 इज इक्वल्स टू, या ठिकाणी काय होईल सबट्रॅक्शन. सो हिअर इज 2m क्यूब. ओके, सो गाइस जर हा 2m क्यूब इथे शिफ्ट केला तर या ठिकाणी 0 राहतील. सो आय कॅन राईट हिअर देअरफॉर मायनस मध्ये मायनस 2m क्यूब this one as it is plus 3m square minus 2 is equal to 0. So guys या ठिकाणी m is only one variable but the maximum index is not 2, that is 3. So it is not a quadratic equation. So I can write here in this equation m is only one variable but what maximum index is not a 2. Okay, so that means it is not what guys, quadratic equations. It is not quadratic equations. This was a main question number 2. Now we are going to solve the main question number 3. Let's come on main question number 3 talks about write the following equations in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. That means we have to write in a general form or standard form. Then write the values of a, b, c for each equations. Okay, so similarly काही क्वेश्चन्स मी प्रीवियस व्हिडिओ मध्ये कव्हर केलेले आहेत. सो हाऊ टू सॉल्व दिस, लाईक 2y is equals to 10 minus y square. Okay, let's convert this equation, write in equation in the form of like this. Okay, so therefore I can write like this. So पहा सगळ्याला माहित आहे स्क्वेअर कुठे असणार आहे, एक नंबरला. सो आय कॅन टेक y स्क्वेअर ऑन दिस साइड. सो मायनस y स्क्वेअर हा कसा असणार आहे, पॉझिटिव्ह मध्ये y स्क्वेअर, येस और नो, प्लस 2y ॲज इट इज, आणि हा राहिलेला 10 पण इकडे शिफ्ट करू शकतो मायनस 10. सो अपोजिट साइडला कोणी आहे का, बिलकुल नाही. सो 0. सो नाउ वी कॅन कम्पेअर दिस इक्वेशन विथ दिस. So comparing equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. याबरोबर कंपेअर केल्यानंतर काय, we get what, a is equals to what 1, b is equals to what 2 and c is equals to what, that is minus 10. It is correct? हाँ बिल्कुल सर. So this was the sub question number 1. So guys similarly तुम्ही काय करू शकताय, सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करू शकताय. Let's simplify first of all this bracket. So we'll get like this. So x minus 1 bracket square nothing but identity number 2. याच्यामध्ये काय करू शकता तुम्ही, identity number 2 काय आहे, या ठिकाणी जर पहा I can write here x square minus 2x plus 1 is equals to, पहा कशाबरोबर कंपेअर केलेला आहे तुम्ही, a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअर, याची जी आयडेंटिटी आहे इज इक्वल्स टू a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर, याबरोबर तुम्ही कंपेअर करू शकताय. हा बिलकुल सर. सो पहा व्हॉट विल हॅपन, सो वी कॅन सिम्प्लिफाय लाईक दिस 2x प्लस 3. या ठिकाणी काय करू शकता, 2x आणि 3 या साईडला शिफ्ट करू शकताय, अपोजिट साईडला 0. सो देअरफॉर x स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 1, इकडे काय आहे 2x शिफ्ट केल्यानंतर काय होईल, मायनस 2x मायनस 3 इज इक्वल टू, इथे कोण 0. सो देअरफॉर हिअर इज x स्क्वेअर मायनस 2x मायनस 4x plus 1 minus 3 subtraction minus 2 is remaining. We can say that this is equals to 0. So now guys we have these equations, x square minus 4x minus 2 is equal to 0. We can compare this equation with this standard equations. We will get the value of a, b and c. So similarly we can write this statement, comparing equation with this we get the value of a, b and c. So I am writing here
comparing equation with a square plus b square plus c is equal to 0. So we get a is equals to what? 1, b is equals to -4, and the last value, that is c, is equals to -2. Is this correct? हाँ बिल्कुल सर. So similarly we can solve the sub question number 3rd. Here is sub question number 3rd. X square plus 5x is equals to minus in the bracket 3 minus x. Okay, sensitively simplify करण्याचा प्रयत्न करा. So I can write here x square plus 5x is equal to, bracket solve करून घ्या अगोदर, minus into 3 positive, that means we will get -3, minus into minus x will get plus x. Variable हे दोन्ही इकडे शिफ्ट करू शकताय. So therefore x square plus 5x, या -3 इकडे आल्यानंतर कोण येईल? +3, आणि x आल्यानंतर -x. सो -x +3 इकडे कोण राहणार आहे? राईट हँड साइडला कोणी आहे का? नाही, 0. सो देअरफॉर x स्क्वेअर प्लस x मायनस x विल गेट सबस्ट्रॅक्शन. सो काय मिळणार आहे? विल गेट +4x +3 is equal to 0. So we have these equations. We can compare this equation with the standard equations. We will get the value of a, b, c. Now we can write this statement like this: comparing equation with the what? Comparing equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. We get what? काय भेटणार आहे? a is equals to 1, b is equals to 4, and what? c is equals to 3. Okay, similarly now we can solve these equations. Okay, so here is 3m square is equals to 2m square minus 9. Simplify करू शकता, दोन्ही इकडे शिफ्ट करा. So therefore 3m square minus 2m या ठिकाणी शिफ्ट केल्यानंतर गाइस -9 चा काय होईल? या ठिकाणी +9, अपोजिट साइडला 0. नाउ गाइस, so guys this is square. Now think about 3m square minus 2m square, या ठिकाणी सबट्रॅक्शन होईल. We will get the m square plus 9 is equal to 0. बट गाइज स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये इक्वेशन बरोबर कंपेअर केल्यानंतर मिडल टर्म काय आहे? मिसिंग आहे. सो आय कॅन राईट हियर देअरफॉर m square plus 0m correct plus 9 is equal to 0. Now we can compare this equation with standard. So I'll write here comparing equation with, कोणावर कंपेअर करायचं आहे? स्टँडर्ड फॉर्म, दॅट इज ax square plus bx plus c is equal to 0. a nothing but what? 1. So I can write here we get a is equals to 1, b nothing but 0, b is equal to 0, and what? Last one is c nothing but 9. Okay, so we have solved sub question number 4. So now we are going to solve the sub question number 5. Let's come on sub question number 5. So sub question number 5 is here. मी पुन्हा एकदा आठवण करून देण्याचा प्रयत्न करत आहे की आपल्याला नेमकं एक्झॅक्टली काय सॉल्व करायचं आहे. त्यांनी सांगितलं की राईट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस स्टँडर्ड फॉर्म अँड वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए बी सी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल या इक्वेशनला काय करू शकता? सिम्प्लिफाय करू शकताय. p इन द ब्रॅकेट 3 plus 6p is equals to -5. So I can solve like this: p into 3 that means 3p plus p into 6p that means 6p square is equals to, पहा गाइस, -5 as it is. Therefore -5 इकडे शिफ्ट करू शकताय. पहा ऑर्डर वाइज जर लिहिलं तर 6p पुढे लिहू शकतो मी 6p स्क्वेअर, हा बिलकुल सर, प्लस 3p या ठिकाणी लिहू शकतो, आणि हा -5 प्लस मध्ये 5 इज इक्वल टू अपोजिट साइडला कोण राहील? 0. सो गाइस नाउ वी कॅन कंपेअर दिस इक्वेशन विथ द स्टँडर्ड फॉर्म. सो आय कॅन राईट हियर comparing equation with what? ax square plus bx plus c is equal to 0. So we get, आपल्याला काय भेटणार आहे? So a is equals to what? 6, b is equals to what? 3, and c is equals to what? 5. ओके, सो या पद्धतीने आपण काय केलं? सब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व केला आहे. सब क्वेश्चन नंबर 6 जो आहे हा तुम्हाला स्वतःला सॉल्व करायचा आहे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द मेन क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो लेट्स कम ऑन मेन क्वेश्चन. मेन क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक determine whether values given against the equations are roots of the quadratic equation or not. So guys, this is the fourth question. So here is first sub question: x square plus 4x minus 5 is equal to 0.
सो मी एकदा पुन्हा आठवण करून देण्यास प्रयत्न करत आहे. मेन क्वेश्चन नंबर 4 काय सांगत आहे, सो वी हॅव अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड त्याच्यासमोर काही व्हॅल्यूज दिल्या तर व्हेरिएबलच्या. ते काय म्हणत आहेत की तुम्ही चेक करा वेदर दिस व्हॅल्यूज आर रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ऑर नॉट. सो पहा, root means what? The basically root means the value of variable that satisfied the both sides of quadratic equations. म्हणजेच काय, आपल्याला काय करायचं आहे, एक वेळेस x is equals to 1 सबस्टिट्यूट करायचं या ठिकाणी आणि लेफ्ट हँड साइड आणि राइट हँड साइड इक्वल येत आहे का चेक करायचं आहे. सेकंड टाइम -1 x is equals to कन्सिडर करून आपल्याला चेक करायचं आहे whether they satisfied or not. सो कशा पद्धतीने सिमिलर क्वेश्चन्स प्रीवियस व्हिडिओ मध्ये कव्हर केलेले आहेत. सो आय कॅन टेक फर्स्ट इफ x is equals to 1. ओके, so guys, given equation is what? X square plus 4x minus 5 is equal to 0. So here RHS is equals to, already given is 0. Now put the value of x in a LHS, so we'll get, therefore LHS is equal, so substitute the x is equals to 1, we'll get 1 square plus 4 into 1 minus 5. Okay, this is the LHS of given equation. So we'll get like this, 1 square nothing but 1 plus 4 into 1 4 minus 5 is equal to 4 plus 1 5 minus 5 as it is. So we'll get 0. That means LHS is equal to 0. So guys, here RHS is 0 and LHS also 0. That means both the sides remain constant. So काय सांगत आहे तर हे इक्वेशन मध्ये काय आहे, x is equals to 1 कोण आहे, root of the given equation. So I can write here, so LHS is equals to RHS, therefore what, x is equals to 1 is a root of given quadratic equations. Okay, similarly now we can check, let's take x is equals to -1. Okay, now x is equals to -1. Similarly what will happen, okay, LHS is equals to x square nothing but -1, so I can write here -1 bracket square plus 4 into x, that means x nothing but -1 minus 5 as it is. Okay, this is LHS is equals to -1 चा स्क्वेअर कोण असणार आहे 1 प्लस या ठिकाणी प्लस 4 into -1 will get -4 minus 5 is equals to what, 1 minus -4 minus 5 will get -9 is equals to -8. Okay, so LHS is equals to -8. so या ठिकाणी RHS 0 आहे, LHS कोण आहे -8 आहे. that means I can write here LHS are not equals to RHS. so therefore what, -1 is not what, root of quadratic equations. It is correct, bilkul sir. Okay, similarly guys, we can solve second example. So second example is here, 2m square minus 5m is equal to 0. This is quadratic equation आणि आपल्याला काय व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत, m is equal to 2 सबस्टिट्यूट करून चेक करायचं आहे की लेफ्ट हँड साइड आणि राइट हँड साइड सेम आहेत का. जर सेम असतील तर आपण रूट म्हणू, जर सेम नसतील तर रूट म्हणणार नाही. ओके, सो लेट्स टेक सिमिलरली वी कॅन राइट हियर इफ m is equals to, let's take 2. ओके, गिवन एक्झाम्पल कोण आहे, सो गिवन quadratic equation is 2m square minus 5m is equal to 0. It is correct. Okay, so therefore RHS is equals to 0. Okay, so therefore let's find the LHS is equals to, by substituting the value of m, 2 into m nothing but the 2 square minus 5 into m nothing but the 2 is equal to 0. so हा 0 लिहायची गरज नाहीये. so this is the LHS. सिम्प्लिफाय करू शकताय, 2 into 2 चा स्क्वेअर कोण आहे 4 आहे, 5 into 2 that means -5 into 2 minus 10 is equals to 2 into 4 will get the value that is 8 minus 10 is equals to -2. ओके, LHS सेम आहे का RHS बरोबर, बिलकुल नाही. म्हणजेच कोण आहे, m is equal to 2 is not a root of quadratic equation. so I can write here LHS is not equals to what, RHS. so therefore काय म्हणू शकताय, 2 is not root of quadratic equations. It is clear. Let's put the m is equals to 1 upon 2. What will happen? Let's substitute. Now m is equals to 5 upon 2. so RHS आपल्याकडे 0 आहे,
लेट्स फाइंड द LHS. पहा LHS फाइंड करू शकताय. So LHS is equals to 2 into m square. That means what? 2 into m nothing but 5 upon 2. So I can write like this, 5 upon 2 square as it is, minus 5 as it is, m nothing but 5 upon 2 into 5 upon 2. Okay, so this is LHS. Simplify करू शकताय. 2 as it is into 5 चा square 25 upon 2 चा square 4 minus 5 into 5, that means 20 minus 25 upon 2 is equals to, now 1 2 1 is 2, 2 2 is 4, that means 25 upon 2 minus 25 upon 2. So guys, don't you think 25 upon 2 minus 25 upon 2 will get 0? So that means LHS is equals to 0. So therefore we can say that RHS is equals to LHS. बरोबर की नाही? RHS किती होती? 0. LHS किती आलेले आहे? 0. So that means guys, m is equals to 5 upon 2 is the root of quadratic equations. So I can write here, therefore what? 5 upon 2 is root of given quadratic equations. ओके, सो या पद्धतीने आपल्याला एव्हरी टाइम जर हा असा टाइपचा क्वेश्चन आला तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तर क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत. सो गाइज, हा होता मेन क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द मेन क्वेश्चन नंबर 5. इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. मेन क्वेश्चन नंबर 5. सो फाइंड k if x is equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. What is the meaning of root? Everybody knows that the power of root is it makes the left hand side and right hand side of quadratic equation equal. Yes or no? हा बिलकुल सर. सो म्हणजेच काय, या ठिकाणी we have to find the value of k. हा होल इक्वेशन मध्ये किती व्हॅल्यूज मिसिंग आहेत? x and k, 2 व्हॅल्यूज. आउट ऑफ दिस व्हॅल्यूज x is given and this is a root. करेक्ट. रूट म्हणजेच काय, या पूर्ण एंटायर लेफ्ट हँड साइडची व्हॅल्यूज किती असणार आहे? राईट हँड साइड एवढी. सो आय कॅन राईट हियर व्हॉट इज गिवन? 3 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स. कोणते क्वाड्रेटिक इक्वेशन? kx स्क्वेअर मायनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, सो we can substitute these 3 in these equations. We will get the value equal of RHS. So I can write here, putting x is equals to 3 in equations, we get what we get. So we get like this, k x nothing but the 3, x nothing but the 3. So I can write here 3 square minus 10 into x nothing but the 3 plus 3 is equal to 0. Now simplify this. K 3 square nothing but 9. So I can write in front this 9k minus 10 into 3 minus 30 plus 3 is equal to 0. Now we can solve like this. Therefore 9k is equals to minus 30 plus 3 minus 27 is equal to 0. So therefore guys, 9k is equals to 27. Opposite side ला बिलकुल सर. So therefore 9k is equals to, पहा 9 काय होऊ शकतो? ऑपोजिट साइडला जाईल, 27 upon 9. So therefore k is equals to 9 1 is 9, 9 3 is the value of k is 3. ओके, सो एकदम सिंपल 2 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला. पहा गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 हा टोटली ऍक्टिव्हिटी बेसवरती आहे. हा तुम्हाला स्वतःला सॉल्व्ह करायचा आहे. या ठिकाणी हा व्हिडिओ आपण स्टॉप करणार आहोत. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही काय करा, लाईक करा, शेअर करा आणि विल स्टॉप टुडे. थँक्यू व्हेरी मच.